asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat fii si biir kër gi seen beneen programme mu xew-xew comme ni ñu ko baaxoo def rek aljuma bu jot su fukki waxtu yi tegee nga ànd seeg man mi Ansoumana Eso Ñaasi ak sumay naataango Birames Diop Bibi wala góor bu ñaaw ak kii di Modou Lamine Diouf tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci beneen topic bu am solo waaye balaa loolu rek ma bàyyi ko moom it mu nuyoo bu ko defee ñu daal di dugal ñi nga xam ne lañ am ci kër gi tey bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam tey moom dama jox loxo. waaw tey dama la jox loxo ndek tey xam nga dañu wax ne ma ne comme man dama rax Joola. waaw ñu ne am na suma ay maam yu nekk Joola. kàllaaji mooy Sañanku. ma jàpp ne Joola nga rek waaw non suma maam mooy Joola. déedéet suma maam mooy Joola nangul rek du problème. di nuyu askan bi góor ak jigéen mag ak ndaw am naa mbégte beneen yoon gannaaw bi nga xam ne ñëw nañ fii si biir kër gi mu nekk kër bi nga xam ne si boppam mbégte rek lañ fiy jëlee si biir programme bi ñuy waxtaanee lu diis nag waaye xam naa loolu naa ko bàyyi si kanam tuuti waaye di nuyu kilifa diine kilifa aaday di ñaan yàlla buri mu meñu kattan ñu war a mën a jeexal 1 hour 20 minutes bi nga xam ne moo des si diggante ñun ak suñu ay gas. naka woon sa week. alhamdulilah xanaa kay xawoon na métti tuuti rek ndegte daanaka jamono bi si gannaaw ñuy ñàkk seen bakkan bari na te man mi jot na maa laal si suma yenn mbokk si kanam. am tam ñeneen ñi nga xam tam jege woon nañ ma lool tam. ñu amoon tam yeneen façon ni tiis yi nga xam ne si boppam wàllum dem géej bi la te loolu mu nekk ay national issue te loolu xawoon na ma métti lool si pass week bi te loolu si boppam jéem na moo xajamal suma wàllum muy semaine bu dal di weesu waaye yàlla bu na dimbal nañu ba nga xam ne jox nañu xol ba ñu war a mën a ñëw pour continuer. ok ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoo jiitu yàlla yëreel leen xaare leen àjjana. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi waaw suma week moom sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah waaye foog naa yow daanaka ubbi nga bunti waxtaan. xam nga lu ñuy wax rek léeg-léeg di nga di la topic yoo xam ne dafaa dem ba laal la sax yow mi nga xam ne yow yaa ko traité waaye dinaa bàyyi ñi nga xam ne lañ am tey ci kër gi man nag bii bi tey dafa mel ni tey suma bés la ndax suma ay brothers laa fi am suma ay xarit ñoom ñëpp ci kër gi lañ bokk kenn ki nag moom the only problem is Paul la xam nga man nag bii bi Paul ñoom waaw non Paul moom xam nga Paul ñëpp nangu ne ne ñoom fu naa Paul ñoo nekk buri Joola ndax bii bi foog la ñu jeexal programme bi fi kon ok bismillah waaye mbokk yi ñu am mbégte kontaante dalal fii ñi nga xamante ne tey ñoom lañ fas yéene àndal pour waxtaan li ma ci neex nag mooy ñoom ñëpp ay ndaw lañ comme ñun te ñuy waxtaane loo xamante ne ndaw yi la gën a sonal ndax ñi ëpp ci ñi nga xamante ne ñooy nekk ci yoon yi la mooy yooni gannaaw gi ak ñi nga xam ne ñoo see ñàkk seen bakkan li ci ëppa tey soo doon xayma ndaw yi la kon ñu am fi ndaw yoo xamante ne kenn ku nekk sa liggéey ràññee nañ la ci te jox nañ la ci cër fas yéene waxtaan li nga xamante ne moo nekk di xew ci jamono ji ci biir réew mi ak li ko wër kon am nañ fi kenn ki nga xamante ne yaakaar naa duwut gan ndax miin ngeen di ko gis di ko dégga ñu ràññee ko lool waaye tamit jox ko cër ci li nga xamante ne mooy taxawal ndaw ñi di advocate for ndaw ñi rawatina African continent bi mu di suñ raka suñ xarit Ousmane Touré ñu am mbégte pour dalal ci programme bi Ousmane bismillah. waaw jërëjëf kontaan naa trop pour ñëw fii bokk ak yéen programme bi comme sama mag ji ni mu ko ubbee rek fan yi ci gannaaw ñun ñëpp ñoo yeewu si benn tiis bu dal suñ kaw nekkul loo xamante ne tamit dafa digguleet parce que yàgg nañoo gis lu demee nii xanaa kay dafa métti ndeg ci lim dafa xaw a takku trop waaye nag ñu dem xanaa di ñaan rek yal na leen yàlla xaare àjjana amiin yaa rabbi ñun ñu fi desit am na lu ñu war te defe naa loolu mooy liñ nar a waxtaanee tey kon di leen sant di leen gërëm bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal tey jërëjëf ñu ngi rafetlu tamit li ngeen ñu uyu si bi keneen ki nag moom mooy inspecteur Mohamed Bah moom moo topp ci ki nga xamante ne moo yor làmmiñu Gambia Immigration Department Mohamed nag bi ñun ñoo bokkoon primary school ok grade 1 ba grade 6 waaw grade 1 ba grade 6 gëj a gisante lool nag waaye alhamdulilah moo nekkoon seen classe ma am mbégte ak kontaante gis ko tey yàlla may ko ma xama bu mel nii ma ko rafetlu ndax pride la te dafa neex si xol waaye Mohamed bismillah si QTV ak ci plateforme bi jërë ngeen jëf Ansoumana loo wax ni moom anyway gëj na ñoo gisante trop waaye nag fu ñu gisee ni mun naa am de façon programme yi la ñu waroon a gisante parce que réew mi time bi ni fu mu nekk nii
lu métti moo nekk di am affaire yi ndaw ñi lu nekk di ñàkk seen bakken bi si géej bi ñun nag si Gambia Immigration Department ñu ngi leen a ñu ngi jaale si luñ bokka ñun yëpp ñu ngi ñaanal gaa yàlla mu xaare gaa aljanna amiin yaa rabbi tiis bi métti na trop waaye ñun moom suñ liggéey mooy ñun tamit ñu taxaw si ñu seet naka la ñooy jàppale réew mi pour ndaw ñi bañ a sànku si lu mel nii mooy irregular migration bi nii fan yi yëpp ñun moom noppaleku wuñ waaw noppaleku wuñ guddi ak bëccëg ñu ngi si liggéey bi di seet naka la ñuy stoppé lii parce que mu ngi affect société bi mu ngi laal ñëpp su foo dem soo sa mbokka su fa nekkutee rek sa friend mbokka mu ngi fa so lii mu ñu géteen trop waaye alhamdulillah ñu ngi si taxaw suñ njiiti ñu ngi taxaw di xool naka la ñuy stoppé lii incha allah jërëjëf inspecteur Bah Bibi foog naa daanaka fi mu ne waxtaan bi ubbeeku na fi mu ne léegi nag ma bàyyi la nga tàmbali ci li nga xamante ne mooy laaj ak tontu wala sax ubbi bunti waxtaan bi ak suñuy gane ci biir kër gi tey ñu ngi séntu nag ñu ngi séntu kenn mu ngi ñëw waaye dafa tardé bu accès rek incha allah moom it dinañu join ci waxtaan bi mu ngi si yoon léegi mu accès ma bàyyi la nga tàmbali. waaw amoo benn problème jërëjëf Ousmane jërëjëf inspecteur si kaddu yi wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax a baax si turi QTV ñu ngi naa wax ne dal leen jàmm ci seen i kër te fas ne ene pour gis ne lépp lu nga xam ne mooy war a ñëw pour yóbbu jëm kanam nit ñi spécial ndaw yi dinañ si baaxoo di waxtaan ak yéen ndaxte yéen am ngeen cër bu mag bu nga xam ne réew mi yaakaar nañ ko si yéen ñi spécial yow mi ak si képp ku nga xam ne am na yooyu façon ngi gis-gis fu ma ko njëkkee nag mooy migration maanaam nit war a génnee si ab béréb dem si beneen béréb yàlla buri ma ko sàkk kenn ku nekk am nga àq pour dem bépp béréb bu nga xam ne moom moo la soob kenn ku nekk tam war ngaa war a mun a dem si anam bu nga xam ne doo fa war a mun a jëlee benn façon ngi jafe-jafe ak benn façon ngi xaar ma ne loolu cër la bu nga xam ne yaa ko moomal sa bopp already réew nag mu bindu am si anam bu nga xam ne kenn ku nekk wax na ne loolu laay teg pour soo naree ñëw si man mi sax suma biir nekk te soo waree ñëw pour seet si ma damaa wax ne comme ne lu ma si sopp mooy nga kool ma nga yëgal ma ne bii bi maa ngi ñëw ma mun laa préparer du ay nag nga ñëw ndekte loolu dafa fekk ma seq ko ak yow lu tax ma waxee ko noonu rek mooy ñun ñi nga xam ne nekk fii si biir réewi Gambie spécialement muy ndaw yi den am ñaar nga xam ne moo nekk suñu kaw benn bi mooy dañ jéekoo si famille bu nga xam ne ñu ñëpp xam ne comme sooy xool poverty line bu nekk si biir Gambia sooy compté muy téeméeri nit daanaka mën nañu wax ne comme juróom-ñaar fukk bi ak dara yëpp dañ nekk ay ndóol ñëpp ñu nekk suma ay maas luñ yaakaar mooy béy ak tuuti métier yi nga xam ne moom lañ jot a am fii si biir réew mi te loolu su nekkee comme ne am na kenn ku nekk di nga gis ne looy fexe rek mooy naa liggéey ma am teral sumay waajur ndeg loolu laa gis suma ay mag mbaa sumay papa di ko defoon bu njëkk waaye lu ñoo wax rek mooy lu mbindee féet du daw xaj du la fa xaar ngir amul fa yaakaar ñëpp a ngi jéem a nekk di gis ne adduna bi réew bu nekk mu ngi jàmbatu muy wàllum coono réew bu nekk mu ngi jàmbatu muy wàllum muy am bu nga xam ne seen ay ndaw loolu la gaa nekk di dund lu nekk Gambia moo nekk si beneen réew moo nekk si beneen réew moo nekk si beneen réew si when comes to jëfe-jëfee ndaw ñi waaye da ngaa gis ne nag kumpa su amee si doomi adama di nga foog ne yow loo am sa morom amut ko ba ma dem ma uti ko te dañ lay wax ne am kayit taxul nga tukki mun nga am kayit bu baax am xaalis bu bëri nga dem embassy ñu ñàkk laa jox visa waaye toog na ñàkk na mu am kayit mu dem ñu jox ko visa nekkul ne ñëpp ñoo mun a dem pour tukki dem bitim réew waaye nekkul tam ñëpp ñoo mun a toog tam si biir réew mi am na ñu nga xam ne duñ mus a tukki waaye dinañ liggéey ñu am na ñu nga xam ne duñ mun a am fii dara foog ñu tukki kon loolu dafa nekk lu nga xam ne yàlla buur yi moo ko def mu nekk kiiraay ñu ñëpp si suñuy kanam si fànn bi nga xam ne nag foofu lay war a ñëw bàyyee pour suma gaa ñu dugg mooy ku nekk xam ne ne ndaw muy ñu nga xam ne leen classify muy 16 17 18 years dem si kaw dem ba war a hôtel 35 years ñoo nekk ñu nga xam ne ñoo nekk di peak of ndaw yi nga xam ne wala nit yi nga xam ne moom la bépp réew soxla especially Gambia waaye dafa am leneen lu nga xam ne fu lay baaxoo di sonal ñu bëri mooy ñàkk a am métier ba nga xam ne moo lay war a mun a dugal pour nga war a mun a dem ami looy am soo xoolee ñi nga xam ne si boppam man xamoon naa leen depuis suñu time ndaw ñu fi génnee dem time first time back way ñu bëri ñoo ko meeg because ñu bëri amoon nañ métier waaye da ngaa gis ne waaye boobu nag social media amagu doon lu bëri loo gis rek dafa fekk loo mu nekk lu am waaye léegi lépp looy gis
nekku ne loolu moo nekkul am moo li ñuy wax whatever lu nga xam ne moo gilita rek nekkul góol comme ni nga ko baaxoo di waxee si kàllaama nasaraan so nga gis ne comme ni yenn bànqaas yooyu nga xam ne moo tax ñu bëri di génne fii di jaale ko si yooni géej bi ndax xam sax fekk xam ne ne wóorut xam ne ñu bëri mën nañ fa ñàkk seen bakkan ndeg benn comme ni ko Ousse waxee benn su nekkee comme ne yow sa morom ñàkkut bakkanam maybe sa mbokka mbaa sa xarit mbokka mbaa keneen ndeg gis nga ko dégg nga ko te yëg nga ne am na ku nga xam ne génn na àdduna te loo su ne ba nga xam ne am na yenn facteurs yu nga xam ne moom moo koy gën a nekk di ko waral léegi fu ma bëgg a pël gaa ñoo de foo ma gën a indi mooy moo yokkute si mbir mi rek mooy Ousmane ma njëkkee ko si yow ndaw nga la nga foog ne moo gën a tax ndaw yi di génnee si réew mi fii nara dem bitim réew ndekte yow ñu ñëwee ko si gis-gis bi nga xam ne yow as a pan africaniste am nga ko si loolu. waaw jërëjëf bu baax si laajte bi ni nga waxee tamit rafetlu naa ko trop si boor boobu dafa fekk na rek ñun dañ juddu fekk fi ay baay fekk fi ay yaay fekk fi nguur fekk fi education fekk fi lu demee ni skills comme ni nga ko waxee bi ñuy judd nekk ay xale liñ ñu doon wax pour ñaax ñu dem jàngi mooy jàng mooy future daanaka pride la doon nekk xale bu nekk dem si school bi sol uniforme dem school parce que dañu doon wan nañu su ngeen jàngee di ngeen am xam-xam te su ngeen amee xam-xam di ngeen tekki dañu doon won tamit ne comme ay ndaw ngeen li war si yéen mooy ngeen defar seen nekkin ba nga xamante ni seen ëllëg dina rafet Gambia nag suñ ko waxee tey man gëmatuma ne Gambia dëkk bu ndaw la parce que dëkk buy dox ci lu toll ci daanaka juróom benn fukki at nitu juróom benn fukki at kenn mënatu ko wooyee ndaw kon kooku war na mënal boppam ñii dem nag man dama ne du ñàkk jom du xaste du ñàkk jàng du ñàkk skills parce que tey koo gis muy dem rek am na lu ko motiver pour mu dem ñun dañu doon wax ne su ngeen jàngee wàcc nangam ak nangam di ngeen tekki di ngeen am nangam tey ñi jàng ba pare ñoo dem ba gis ne ak liñ def si school si yëpp liñ def si university si yëpp skills yi ñu doon jàng yëpp fayut leen luñ mën a dundee man baril na lu may tukki am na ndaw yu bëri yoo xamante ni damay dajeeg ñoom ñu jógee ko Gambie ñi jógee ko si yeneen dëkk yoo xamante ni du Gambia but when you interact with them liñ lay tontu mooy dama bëgg a tukki pour teral sama yaay dama bëgg a tukki parce que bëgg naa comme ñàkk comme ni nga ko waxee jeex sunu place am nag ñoo xamante ni foog ñu joxoñ leen tey suñ ne Gambia dëkk la bi nga xamante ni comme ni nga ko waxee téeméer boo jël daanaka juróom benn fukki ak juróom-ñeent ñoom ñëpp ñu ngi dund ci li tubaab di wax extreme poverty waaw léegi dëkk bu nga xamante ni yow tey téeméer boo jël juróom benn fukki bi ak juróom-ñeent yëpp si condition yooyu noonu la ñuy dund naka ngay mën a naxee sa doomi réew na leen toog leen am ngeen li ñuy wax future te ñi fiy dund already ñoom gisuñu loolu it's a big responsibility bi nga xamante ni moo xam ku jiite moo xam keneen ak keneen ñëpp am nañ si responsibility te suñ xoolee ndaw yi dem am na si ñu nga xamante ni dem nañ ci university bi jeexal di dem am na ñu nga xamante ni ñu ngi si university bi di dem man dem naa ba gis ay security officers yuy bàyyi seen liggéey di dem am na ay teachers yuy bàyyi seen liggéey di dem parce que liggéey yi ñuy def noonu moo leen fayut lu jar ñu toog am na ki nga xamante ni li koy demloo benn téléphone call la rek yaayam wala nijaayam wala papaam wala rakkam moo nekk si ay condition yaakaar ne moom war na si man dara mu woo ko téléphone ne ko sama soxla nangam ñàkk gi mu koy ñàkk faj noonu mu ciy xalaat en tant que nit kooku su fa jógee rek lu ne mën na ko def fekk am na lu ko def so loolu noonu baax na trop pour ñu réflexe si Gambia ba jamono juñ toll nii ana lan lañ am pour ndaw yi dëkk bi ana lan mooy li nga xamante ni ñu ngi koy def pour protect these young people going man damay faral di wax ne te noo siñ soxla suñ hôpital yi teachers yuñ soxla pour ñu jàngale
young people yu ñu need in our security forces ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a tabax suñu dëkk bi ëllëg ñooñu ñooy daw kon this phenomenon su fekkee ne amuñ si benn solution li muy wane rek mooy Gambia day gën di métti parce que ñi war a dem ba amee dëkk bi ñooñu ñoo nekk di daw te soo xoolee tey in the context di nga gis ne daanaka ki nga xamante ni doxandéem la ñëw si biir dëkk bi moo gën a yomb sax si moom pour mu liggéey am dara dan Gambien bi juddoo si biir dëkk bi so loolu defe naa it's very important ñu réfléchir xool ana lan lañ ñàkk ana lan mooy li nga xamante ni suñ njiit yi joxe ñu fa ana lan mooy li nga xamante ni mooy seen wareef parce que coow li yëpp political will bi moo ëpp mën nañoo jël tey lu ñu am si sécurité yëpp dugal leen si biir géej gi na leen bu benn gaal dem ba loolu du solution bi nañ fexe ba dajale dëkk bi li war si côté développement ñu def ko li war si côté diggante nit ak nit pour mu mën a dund am yenn dignité yi ñu def ko waaye nañ fexe ba li nit ñu bokk ñun ñëpp ñu yem si est-ce que jërëjëf waaw ñu bàyyi suñu beneen problème bi nga xam ne moom léegi la dugg sax ñu ngi ko doon séntu nag waaye yàlla def na ñëw na ñu bàyyi ko moom it mu nuyoo bu ko defee ñu daal di continuer ci li nga xamante ne moo di waxtaan bi moom nag mooy Omar Cham mooy speaker bu National Youth Parliament ñu ràññee ko loolu moom it ci li nga xamante ne mooy yëfi advocacy di taxawal ndaw ñi ci réew mi Omar bismillah ci xew-xew. jërëjëf asalaamaaleykum maa leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant doon suma fellow panelist yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk di seetaan programme bi kontaan naa trop si pour teewu xew-xew. jërëjëf ñu nit apprécié nañ li ñu jox sa time ndax dañ koo biñ koo yëgal lii dafa jàmpawoon trop waaye bàyyi na soxla mu ñëw kon apprécié nañ loolu ñu dem léegi ci inspecteur Ba xam nañ ne daanaka ci weer yi passé dafa mel ni yéen seen liggéey dafa gën a métti yaa ngi ci arrest yu bëri yeeg tere nit ñi di wax ak nit ñi ndax mun nañoo indi rek ci gàttal li nga xam ne ci loolu ngeen nekk di yëngu ci jamono ji ak expérience yi nga xam ne janaan koo am rawatina ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk di génn di use yooni gannaaw bi pour dem génn réew mi. jërëjëf Ansoumana si waxtaan bi ñun moom weer bi métti na si ñun trop ak weer yu passé waaye suñ liggéey bi benn la mosut a sanse depuis 2007 ay kan lu ma mun a wax mooy depuis 2007 affaire irregular migration bi bu mu starté di hit Gambia ba léegi fu ñu nekk ni 2023 so loolu at yu bëri la waaye lu xew at bii nii mooy ndaw ñi fii lañ bëgg a starté di demee bu baax waaw Gambia fii so léegi loolu moo ñu itteel te tamit am leen si loo xam ne mooy lu ñu gën a métti mooy ñàkk nañ si seen bakken léegi ñu suñ liggéey bi mooy dafa yomba waxuñ nag dañoo tere nit ñi dem ñun loolu du suñ liggéey ñun suñ liggéey bi mooy tukki dafa war a ànd ak sarta ñetti sarta yoo xam ne ñun immigration ñu ngi ko teg mooy migration dafa war a nekk loo xam ne dafa safe dafa orderly te dafa regular ñetta yi ni su nekkee am na rek ñun moom duñ tere kenn mu tukki. óor na. waaw jaar na yoon. waaw te lu nit mun a nangu. te loo xam ne di mun na koy nangu du la gétteen du gétteen ñoo xam ne dañ xam ne affaire yi doomi aadama dafa important trop léegi lu ñuy wax mooy dañ am opération buñ launch recently mooy zero departure mooy bugguñ ndaw ñi di jël gaal yi di tukki su ñuy tukki nañ tukki si yoon boo xam ne dafa óor opération zero departure bi nag luñ ko launché mooy dañoo make sure ñu control coastline bi mooy from Karton to Banjul as well as North Bank region mooy fuñ gis ne fii mooy suspected key points yoo xam ne ñoom dañ ko dee use di launch seen opération si pour mun a yóbbu gaay mooy people smugglers yi this other part of it recently depuis démba sax bon let's say ñaari week yu passé am nañ information boori Lamin ba Mandinari ñu ngi koy use tamit ñu ngi ko bëgg a use waaw so léegi ñun am nañ information bi yëpp moo tax ñun tamit ñu jóg ñu ne baa ñu taxaw si lii ñu gën a yokk suñ loxo
léegi nii tey balaa may ñëw fii nii ñu ngi am information about Lamin but it's like gars yi disperse nañ léegi nii because ñun yëg nañ ko waaye lu ma bëgg a wax mooy affaire yi irregular migration bi am loo xam ne la ñun dañ ci taxaw trop depuis bu mu commencé lu ñu taxawal mooy loi bi daf ñu jox ne as the institution mandated ñun la gaay jox affaire yi tukki nit kuy génn dëkk bi da nga war a génn dëkk bi si loi sooy dugga dëkk bi da nga war a dugga dëkk bi si loi so loolu ñu ngi ko itteel trop so bëgguñ nit ngay génn dëkk bi irregularly nekkuñ di wax illegally waaye because am nga si suñ waxtaan internationally migration ñun xam nañ ko bu baax loo xam ne la in fact illegal bi dañ ko génne si loolu waaw migration loo xam ne is a right ku nekk am na right nga génn nga tukki right moom mënut a illegal waaw so waaye ñun gis nañ ne am na luñ daa irregular am na nooy génne génn bi baaxut so ñun boobu la ñooy make sure ñu stop ko loi bi jox nañu loolu ñu stop ko internationally ñëpp accept nañ ne mun ngaa migrate waaye dafa war a nekk regularly so the other part of it mooy smugglers yi mooy ñun suñ primary target mooy ñu dee yóbbu nit ñi waaw mooy ñu dee yóbbu nit ñi ñun migrants yi suñ leen téyee luñ dee mën a def ak gaay mooy rek jàppale gaay ñeneen ñi dañ need treatment ñeneen ñi dañ need counseling so ñu ngi am what we call the migration management center in Tanje foofu la gaay dee nekka ñu toppatoo gaay ñu seet seen mbir ñeneen ñi sax fekka nekkuñ Gambien mais ma dog la foofu tuuti nga ne comme lay da ngeen amee migration management center in Tanje waaw in Tanje boobu moo nekk comme ñi nga xam ne ñoom ngeen jàppa bala gaay di dem ko ñi nga xam ne dem ne ba pare ñu ñëwaat non mostly boobu noonu ñaar la ok waaw ñu jàppa fekk bala gaay di dem ok ak tamit ñeneen ñi suñ ñëwaatee suñ receive migrants from outside the country foofu lañ leen dee yóbbu but recently IOM dañu dee support where we have the gold project in Yundum am nañ fa like a hotel sort of in Yundum foo xam ne fu ñu demoon a lodge migrants su dee ñëwaat because it's a good base is where we lodge them. so ñii dee ñëwaat nga jégal ma ñii dee ñëwaat nii nga xam naa ne ñaari façon la am na ñoo xam ne xëy na ñu nekk si yoon bi dañ dee gis loolu bëri boori Libya nii sax and then you come back home willingly nga fiil ne munatuma ñu dimbale la nga dellu si waat am na ñoo xam ne dañ leen dee deport ñu ñëw ndax centre bi ñëpp la dee receive wala ñoo xamante ne ñoo nekk si yooni gannaaw bi kese waaw loolu ne ñu dee ñëwaat comme loo wax noonu mooy voluntary return si waaw comme soo nekkee outside nga feel ne you are no more comfortable foo nekk foofu noonu comfortable foofu noonu danga dee mën a binda o nga wax IOM ne yow you want to be repatriated da nga bëgg a gaay delloo la so ñoom suñ la dellooyee si suñ loxo lañ la dee teg so ñoom ñun ak gaay ñu ngi liggéey léegi ñu ngi am centre in Yundum FIFA Gold Project bi ku fa dem gis naa it's like a hotel foofu lañ dee receive gaay ñu yóbbu gaay foofu noonu ngeen nekk foofu noonu ay fan ñu xool seen wérgu yaram ñu xool seen seen affaire seen brain seen mind mentality whether it's like dara affectul leen then from there da ngeen may jégal olof bi de waaw so suñ seetee loolu ba pare am na condition yu ñooy seet loolu then we do counseling migrant counseling so dañ la counsel from there then there is a token that they normally give them lu ñu la dee jox pour nga mun a at least settle down soo ñëwaatee so migration management center bu nekk Tanje boobu tamit is like when after interceptions comme ñu war a bugg a dem si gaal yi suñ leen téye at that time doo leen mun a bàyyi noonu rek ñu dem because ñu bëri dañ traumatise ba pare at that instant ñu ngi fay seen xaalis and sometimes it's like jiko yuñ dee wone doo leen mun a bàyyi noonu rek ñu dellu so da ngaa yóbbu gaay foofu noonu nga cancel gaay nga waxtaan ak gaay ba seen xel dal nga mun a tamit am investigation on how much they spend because most of the time fekk gaay ñu ngi dugal seen aleel so ñoom ñoo la dee mun a jox information boo xam ne mun ngay track the smugglers waaw so these smugglers these are our target especially in this zero departure that we have launched recently because they are committing crimes if you go to the Native Act their crimes are there stable living labeled already ñu ngi ko fa teg soo demee si criminal code bi seen crimes yi ñu ngi fa ñoom that is the migrant smugglers waaye migrants yi ñoom ñun suñ loi bi laalut leen waaw thank you very much ñu indi léegi Cham moom mooy speaker bu youth parliament bi naka ngeen jàngatee li nekk di xew ndaw yi bëri di génn
te yéen ay taxawal ndaw yi ci réew mi waaye tamit ñi nga xam ne jot nañ see ñàkk seen bakkan ñu bëri lool naka ngeen receiver li nekk di xew at the level of the youth parliament. jërëjëf eso comme li doona mbir moo xam ne mbir mu doy waar la mbir mu tar te doona mbir moo xam ne tamit da nga ko joytu trop soo ko bàyyee xel national youth parliament yàgg nañu yëngu si affaire yi ndaw ñi te ndaw yi ñoo tax ñu jóg kon mbir su feeñee loo xam ne ni mu ngi lor ndaw ñi dina doon loo xam ne da nga ko joytu bu baax so soo ko bàyyee xel this year bi noo am suñ sitting si maanaam suñ ndaje bu mag bi ne am at bu nekk ñu ngi ko commencé si dem si gox yi constituency bu nekk waxtaan ak ndaw ñi te lu waraloon lii mooy pour ensure ñu xam problème yoo xam ne ñoo moo nekkal si di affect ndaw yi seen life ñu mun ko assi si ndaje bu mag bi so da nga bàyyi xel ne constituency yo bépp constituency boo xam ne dem neen fa rek foog mu am ñu jootu affaire yi yori gannaaw bii nii ñu xamee ko si irregular migration ba pare it soo ko bàyyi xel even bi ñu demee ba di ko waxtaan si ndaje bu mag bi sax di nga gis ne doon na mbir moo xamante ne nii bokk na si mbir yu gën a foos comme soo bàyyi xel si waxee ne motion for exemple bokk na si motion yoo xamante ne nii ñu ngi ko tegoon ngir ñu waxtaanee ko da ngaa gis ne di nga gis ndaw bu wax sa ba bëgg a jooy because of nu métti den si pare teguñ sa benn fan si la ñuy wax ne benn gaal kopp na te ñaar fukki ndaw ak benn jógee Gambia ñoo fa gaañu so doon na mbir moo xam ne mbir mu doy waar la ba pare tamit ta mi noo wax ni sax ñu si jël ay jéego pour make sure ne ñu fàttali government bi di nguur gi si seen taxawaay si biir mbir parce que soo ko xoolee ñoo xamante ñoo war a yóbbu réew mi kanam suñ demee ba ñàkk a yaakaar si réew mi nar a dem kon réew moomu noonu élégam leneen na trop te jamono bi nekk ni na si loolu leen toolu foog ñu teg loo xamante ne nii dafa tax ndaw ñi gën a am yaakaar si réew mi bu ko defee ñu mën a xam ne waa fi laa juddoo fi laa yaroo comme foog mu am na benn doomi réew boo xam ne dina bëgg a bàyyi dëkkam noonu rek fekk lu mu bëgg a am si réew mu ko fa am parce que comme agale ni ko waxee there is no place like home so ñu ngay gën di ñaax government mi rek comme most of the time soo toogee ak ñoom ne la wax ne waa ñu ngay def li ñu ngay def li waaye dafa des trop ba pare soo ko bàyyi xel ñu ngi am ay façon ndaw ñoo xam ne pare noo liggéey am neen jom pare comme soo leen ñaax bu ndaw rek la soxla te ñaax boobu nekkul si affaire yi wax si affaire yi jëf la wan leen ne fii sa dëkk la yaa war a am lii te ñu la ko defal bu ko defee ñoom it ñu mun a toog xoolaa seen bopp xam ne gis neen seen bopp si jëm kanami réew mi kon affaire yi irregular migration bi doon na mbir moo xam ne daal si man nguur bi ñoo si gën a am taxawaay su passé loolu tamit dem société bi si boppam ku nekk am na si taxawaay foog ñu fàttalilante ñu ni ndaw ñi neen foog ñu fàttalilante ak lu métti métti lu mu tar-tar ñu yokk a muñ tamit opportunité yu ndaw yoo xam ne ñoo fi nekk ñu jël ko capitalize on them bu ko defee liñ si bugg a am mu jural ñu ko ak even seen waajur yi soo ko bàyyi xel yeneen saa yi gis nga ko tukki nekku ne nga fa bugg a tukki rek yeneen saa yi societal pressure daf dee tax nga dem comme nga toog gis sa morom mu ngi defal waajuram lu mu bugg a defal ko loolu yow nga toog mënoo defal sa waajur yeneen saa yi waajur yi mun na contribuer pour nga gën a toog wax ne la yow xam naa ne bëgg ngaa def lii de waaye muñal rek yàlla lu mu dogalut moom du mën a am àdduna bi def ndànkal ak yooyu noonu di nga gis ne doom boobu even though si biir moom si biiram xam na ne comme dëgg rek war naa def lii waaye at least xam na ne suma waajur mu ma xala understand waaye am na waajur yoo xam ne tamit dañ dee sonal ndaw ñu bu baax a baax a baax dañoo gis ne lese dem nga school wàcca nga wala da nga drop out sax sa morom def na lii ak léeg rek ñu ñëw ñu foog ne da nga ko war a def bu ko defee loolu daf dee asi métit si biir ak xelaat si biir ndaw yi ba nga xam ne mën na koo dugal si yoon boo xam ne bëggu si dugal at the end of the day ñu blame ko ne dafa yaakamti ak ci waaw fekk am na leneen lu nekk si kër bi loo xamante ne nii mënta toog fekk lu tam mu ngi toog foog benn dem foog problème yi dem wala moom mu dem te problème mu dem foog naa moo gën a neex si xol ak si déggin dan nit ki si boo xam mu dem bi dafa am lu Omar laa léegi te foog naa Ousmane fa la daanelee kàddoom mooy opportunities ubbil bunte ndaw ñi maa ngi gis am na kii yónnee message ne moom mu ngi def HTC am foog naa waxoon nga ba tudda ñii dem ba université sa ñuy dem am na ko wane moom mu ngi dafa pare def HTC am fii rek mu dem waaye yàlla daf ko wërsëgal fi mu nekk te yooni gannaaw bi la demee xam nga loolu dafa am leneen tamit li moo wone naan ne bëgguñ nit ñi di jël yooni gannaaw bi ndax àndut ak loi te óorut xam nañ jafe-jafe yi si nekk waaye tamit opportunities dafa mel li Omar doon jógee wax la ndaw ñi foog ñu jox leen opportunities Ousmane jërëjëf si loolu foog na comme ni ma ko doon waxee rek même si dut Gambia lii da nga koy faral di gis si yeneen i dëkk waaw
foog na last year rek maa ngi si mos di waxtaan ak Omar ba jógee ko woon nañ fii di dem Rwanda si suñ biir flight bi am ay jigéen yu bëri yu ñëw dugg si biir biñ àggee si benn dëkk si West Africa fii waaye ñoom ñu ñëw ñëpp biñ ñëwee ba toog rek kenn si ñoom dafa dugg si rek ne ma takkal sa belta bi waaye ni ma ko xoolee ma ne xëy na moom bii mooy njël benn yoonam muy tukki mu toog sama boor ma ne ko fan ngay dem mu ne ma day dem Libanon ma ne ko foo jógee mu wax ma seen dëkk lan nga jàng mu ne ma dafay lét comme si salon la nekkoon am na skill trop mu génne téléphone am bi won ma li muy def yëpp ma xalaat ne kooku mu ngi liggéey si industrie boo xamante ni tey globally is a $1 billion industry ak foo mënti amee skills yooyu noonu around the world it pays you loolu daf lay fay but ki ko am tey fii wala ki nga xamante ni study na pour nekk docteur ki nga xamante ni study na pour nekk jàngalekat ki nga xamante ni study na pour nekk technicien moom dëkkam fii mayut ko mu am a paid job in that opportunity bi ñuy wax fii nii nekkut fa léegi nag loolu mooy the push factor di nga gis ku study dem fu ñëpp di dem bot su gaal taxawee mu dugg dem parce que lim jàng amut fu mu ko mën a implement so njàng mi am nañ foofu noonu a big role to play mooy tey suñ school yi da ngay dem rek ñu charge la ay books bam first step nga wàcca dem di déglu pour dem si office waaw ba pare ñun every day ñu ngi dox di gis ay problème yoo xamante ni mun nga ko toon mu nekk a huge business for you ba tey kii dem school tey jàngut loolu leneen ak leneen ak leneen laxas si biir so when it comes to the opportunities again we have a government that have a role buñ fàtte ne Gambia 2016 Gambians yëpp dañ xool reflect ne dëkk bi nekkul di dox te ni muy demee baaxul si suñ future am Gambian yi nekk si diaspora bi ñëpp si am Gambians yu nekk feneen ak feneen jël ay jéego ne na change forever solution yooyu noonu dafa baax torop tey ku fi mënti nekk rek ñu fàttali la loolu lan la Gambien yi doon xeex 2016 parce que loolu sori yàggul lan la Gambien bi bëgg tey bari na Gambien yu nekk tey si diaspora bi you meet them everywhere and you interact with them tey lu bari luy xew si biir dëkk bi ñoom waroon nañ ci am big role to play but tey dafa mel ni it's a kind of a delusion am na lu bari loo xamante ni ñu ngi koy gis du dëgg maybe media moo ñu ko yóbbee but again inside dafa am a big issue that's going on tey soo jëlee tey nga dox si streets yi in the Gambia it's anywhere jëlal the Senegambia Strip nga wóor jëlal Kairaba Avenue nga wóor you look at the businesses around demal boori Jimpex you look at how many young Gambians ñi nga xamante ni tey startoon nañ bay am dara their businesses are down you look at how many facilities are coming up and who are the owners we don't know you see structures everywhere but below them it's young Gambians in drugs young Gambians that are jobless young Gambians that are just roaming around solution boobu noonu you cannot doo mun a blame ndaw bi dem because si moom in their mind their future is gone already so ñun lu ñu war a def mooy let's reflect on what Gambia do we want to really build this is 2023 mënuñu ne suñ population over 69% of our population are living below the poverty line léegi yow nga ne di nga defar development for that people for that society for centuries to come opportunities are needed everywhere you go you see brilliant young people like Omar is here recently man I followed their sit-ins how many young people brilliant do we see you look at the in the business sector we see Gambians everywhere Gambians yu jógee ko si biir dëkk bi dem si yeneen dëkk and they excelling they've been celebrated outside but what is wrong from within why is it a problem for Gambians to really strive from within and I think lii were some of the fundamental issues that leads to the change that we have now so dafa important torop for always we reflect on this what Gambia do we really want to build parce que nit kuy tukki même kuy jël the legal way amul dara lu daax si nit nga juddoo si réew jàngee si réew tekkee sa réew
jëriñ sa waa réew loolu dara gënut ko everybody can travel around the world but travel to explore bul travel because you're frustrated Gambien bii dem dafa nekk di daw and it's important pour ñu reflect si loolu we're losing the very best of our countries tey dëkk boo munti dem they are very best moom la ñuy always attract pour mu stay Gambien bi li ko gën a war a jëriñ loolu la nekk di sànni si biti and that's the young people they're going with their skills they're going with their frustration to never even want to come back di nga gis yes they're willing to come back on a yearly basis ñëw def benn holiday 20 days spend with their family and they're gone but that's not what we really want so to protect that to really shape a Gambia let's reflect on the very realities ban development lañ bëgga ban progress lañ bëgga as a people and let's work towards that so loolu is a common responsibility government bi dafa am role seen role ñoom nañ ko def society bi am role let the society play its role mooy kilifa yi but ku ñu war a gën a joxoñ mooy government bi parce que ndaw yi dem yëpp seen responsibility la so loolu foog ñu reflexi on a daily basis waaw man fu ma bëgg a ñëwee rek mooy su ma jege woon dama ko jox loxo ndaxte laal na place yu am solo yu nga xam ne loolu moo nekk lu am carrément te da yàgg naa ko fi wax ne waxtu jot na mooy some of the ministries yu am fii si biir réew mi ñu fompa leen yëpp format yu ees because dafa mel ni comme nga jël wonjo rek def ko si butéel mu dem ba màgget nga jëlaat wonjo bi defaa ko si beneen butéel ministre yi nga xam ne for the past 20 something years dama ko daan wax mais ne su nekk ne man dama nekk permanent secretary ma nekk di institutional memory of a particular ministry ma liggéey fa for 25 years every day dama xëy ma dem liggéey gisuma changes kon man lan lay liggéey ak ndax that ministry mi ngi deliver comme ni war a nekk di deliver te da ngaa gis ne soo xoolee si affaire intellectual side mooy affaire university bi every year ay ndaw ñi nga graduate with bachelors masters bokkut ak ñi nga xam ne ñoo dem bitim réew jàngi war a ñëwaat with masters PhD something like that soo ñëwee si affaire muy vocational side bi ndaw yu bëri ñu ngay jàng métier am na fi Jodi skill center waaye ñu bëri suñu ne ba nga xam ne graduate neen def nañ seen jàngat ba pare what is next ok tey soo xoolee si affaire yi muy yer ganaar am nañ fi Gambia Songhai training center bu nekk boori Farafenni am nañ fi Julengel am nañ fi so many places yu nga xam ne pour métier la ndaw yi ñu ngi préparé pour jàng am nañ seen jàng def nañ ko jeexal nañ waa léegi lan moo nekk mbir mi te suñu xoolee ñu gën a jege mooy Sénégal li ñu def mooy Ousmane mu ngi yëngu si wàllum jaay ganaar ok which means on that very time su amee ganaar bu doy kenn du indi ganaar moom mooy jaay moom jaay rek la moo def de kii mooy jënd mooy def lele Ousmane dina jënd si kii jënd si man ma jënd si yow kii jënd si which means comme di actual money dafa nekk di flow waaye fi nu mu nekk di demee mooy ñu nga xam ne ñu am aleel for the past 30 something years ba léegi si ñoom la nekk yow loo jàng-jàng doo ko mën a am loo am xam-xam te nga nekk ko bëgg a ñëw pour révolutionniser muy mbir mi doo ko mën a def tey soo xoolee tey di youth parliament mooy moom fu mu nekk ndaw yu noonu yëpp tey ëllëg la moo seen future te kenn ku nekk su waxee di nga xam ne kii nii mu ngi wax ak xam-xam mu ngi wax ak zil na ok man ne bëgg naa transform waaye ñun Gambia dañ bëgg change luñ bëgg rek mooy lii su ko defee what is next lii du mën a dem fekk na mun na moo dem te ni ku lu tukki doo xam fan la dëkk neexee olof ma ko wax te muntu am waxaa ne man mënuma koo def waaye du ma mun a wax ne comme ne Ansumana mënu koo def ma joxe benn exemple benn boy bu ñu oyee muy Alaaji Touré Bekam am soo ne use na ko war a mën a xam suñ koñ la nekk mu ngi bàyyi school 99 dañ ko laaj mu ne moom xam na ne su demee ba jeexal grade 12 mun na mu am du mun a liggéey office kon dafa jëm a génne mu dem jàngi métier ñun ñëpp ñu ne kii dafa dof kii moo dof jàng nu mu neexee mu bàyyi grade 9 dem jàng pour time boo fekka NYSS ñu ngi ko open S mu jàng electrical installation 3 years su nga xam ne moom la ko def mu graduate fekka ñun moom ñu ngi grade 12 graduate ba pare kay in 2003 so ñi nga xam ne ñoo ko doon wax ne ko ne yow da nga dof nga bàyyi school dem di jàng métier ñoom mujjee ñëw nekk apprenti am imaginal de nga dem ba grade 12 with a good certificate mun na am liggéey nga dem nekk apprenti of kenn ku nga xam ne grade 9 mu jàng métier kooku noonu tey su nekkee comme ne dem na ba toll si jamono bu nga xam ne moom ñeneen ñi da ngaa gis nga am sa métier bu baax as a construction worker kii mu dem Europe am fa xaalis instead mu jox la ko yow mu jox ko di fooree na
so mu ngi mel ni comme li koy wax ne comme ne réew mi muy government am a role to play is true society na am a role to play tam is true because ni ko comme ne ñuuni neen ñu ngi jàppale wante réew mi tam nga jàpp tam ay ndawam biñ mis kon mun naa wax ne comme ne waxuma ne bàkk du am de ne ko bëgg a dem moom di nga dem waaye at least ne mun na wàcce li nga xam ne lu mu bone bon am na lu jëmoon ne ka du ruusi olof daf ko wax mu ne comme su lekkee alam ne ko gërëmee cooy waaye wax boo dafa xaw a yàqu because cooy su amoon lu ko gënal ni kon alam bi du rot kon moom mi ne daf ko rëcc kon which means kon dafa baax pour réew mi ñu jéem a seet some régulation yi nga xam ne mun nañ koo tegee bor comme lay mu nekk a local content bill nga xam ne anyone ku nga xam ñu nga pour def dara foog nga jéem a xool another Gambian counterpart muy ndaw kuy war a ñëw pour tap on you am lu moo am nga xam ne comme kii ni mu ko waxee nga nekk teacher nga war a dem léegi am sa document su baax war a ñëw liggéey mënuloo liggéey nga dem bac wi di nga xam ne lan la mooy nit mun na moo ñëw pour ëpp leneen moo ñëw topp si gannaawam soo nekkee ku nga xam ne yow am nga a very good skill on engineering or any other things comme STEM subjects bala ngaa jëm a dem pour establish leneen bitim réew di nga xam ne en ce moment mun na moo ñëw pour ëpp lii si biir réew mi xam naa ne su ko fi defee rek man dinaa am e bunta waaye doo ko mën a am kon foog naa kon nangu naa kon Ousmane wax ne comme ne ñaari compagnie yooyu is very 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 important pour ñu war a gën koo mën a nekk di ko matale waaw. jërëjëf inspecteur yaa ngi doon wax ne weer bi passé ak weer bi ñu ne moo gën a métti ci yéen si biir at bi ndax mun nga ñoo indil rek ci explain pour ñu understand lan moo tax nga ne moo gën a métti numbers yi dafa nekk di gën a yokku si ñi ngeen a téye o si ñi nga xam ne am ngeen record si ñi nekk di génn ndax lan la. waaw jërëjëf Ansumana so far ñu ngi am 27 interceptions. si at bi 27 interceptions gaal yoo xam ne da ngeen leen tere dem. waaw dañ leen tere dem. ñaar fukk ak juróom-ñaar. waaw so ñaari fukk ak juróom-ñaar gaal yoo xam ne ñooñu mun nañoo dem waaw ñu ngi leen tere dem loolu ñu ngi ko xool it's like soo xoolee gaal bu si gën a tuuti 60 people la waroon a yóbbu 60 people gaal bu si gën a mag 200 people. mooy façon gaal yi ndax. waaw mooy gaal yi nga gis ni si télé bi. 200 people waaye ñun dañu ne ñun we are a little above 2 million people. waaw te xam naa ne diggante boobu ak tey bi sabab bi amee ñu bëri génn nañ réew mi léegi yow soo ma waxee ne 27 interceptions ngeen def am soo ne ku dem sa xëj na ñi génn sa ëpp nañ loolu ku dem. loolu moo lay wax ne am na ñu lay wax like escape am na ñoo xam ne rëcca nañ ñu. waaye ñun téye mooy 27 gaal yoo xam ne dañ cancel seen departure. te bi ci gën a ndaw 60 people. 60 people moo si gën a ndaw. juróom-benn fukki nit. waaw moo gën a ndaw su demee ñu gën a bëri tamit 200 la dee nekk so léegi most of the time suñ leen téye number bi. you're talking thousands. waaw number bi daf dee wàññeeku lu ko dee wàññi mooy Gambians yi dañ dee ñëw ñu agressif ñu jël seen mbokk yi ñu yóbbu leen so si centre bi balaa ñu dee àgga foofu noonu du dee mut 200 o du dee mut 150 bu waroon a dem. waaye si on the ground si géej bi dañ dee mun a like waxtaan ak gars yi so dañu dee wane comme suñ téye gars yi smugglers yi dañ dee wax ne ñun dañ jël xaalis si kii so data bi suñ ko putee together daf dee minimum of 140 or 150 people te minimum tamit payment lu gars yi dee fay is $50,000. kenn ku nekk waaw kenn ku nekk $50,000 loolu la Gambian si nekk di fay to the smugglers so loolu soo ko xoolee di economic losses tamit xaalis bi lu ñoo ñàkk soo demutee is very huge so ñun it's like ñun suñ area is not about economy it's about the lives that we have saved comme ñun lives yuñ save just right now ñu ngi wax ni Tanje ñu ngi fa am migrants soo xam ne ñu ngi leen fa keep for this night ba ñu mun leen a dimbale tomorrow morning ñu mun leen a investigate then we see how best we can help them because ñoom suñ leen yóbbute foofu tamit xam nañ ne there is what we call 72 hours nga mun a nekk ak nit ki loolu we are respecting that very much loolu duñ ko de nangu mu romba foofu noonu that's 72 hours we are observing it so the moment ñu téye leen si géej bi we are counting ba suñ leen agale si centre bi ñu try am seen investigations then we will have all your statements from there after these statements ñun dañoo xool léegi ñun kii lii ak lii la ñu wax kii tamit lii ak lii la ñu wax so obviously ñii si dem lañ nekkoon
then from there ñoom ñu release leen dañ dee am jafe-jafe nag jafe-jafe bi mooy ñeneen ñi foog nga transport leen ñeneen ñi fekk nekkuñ waa Gambia sax ñeneen ñi ñu ngi jógee ay Guinée Conakry ay Guinée Bissau ñooñu noonu tamit dañu dee indil difficulté trop foog ñu am jàppalante ak ida suñ partners yi ñu mun leen a yóbbu because it needs money so lii mu ñooy sonal trop te centre bi nekkul centre boo xam ne tamit dafa mun a accommodate all those big numbers yaa ngi understand so moo tax it's like we don't want to keep them longer and the law did not give us that right tamit so ñun suñu leen téyee intercepté rek dañ dee make sure ne we do all the needful mooy jël seen statements yi but suñ intelligence yi ñoom they are only targeting the smugglers dañ dee mën a am information smugglers yi sax jàpp ngeen da ngeen jàpp na jàppagu leen non am na ñoo xam ne ñu ngi koot oh ok waaw am na ñoo xam ne ñu ngi koot ba pare loolu is like this irregular migration thing it is like mu ngi yokkeeku waaye mu ngi woon mu ngi doon am waaye léegi waaw dafa yokku number bi dafa rise foo xam ne ñun sax is like moo tax ñu jël opération bii nii bu ñu wax zéro departure soo gisee ñu ñëw ak bii dafa ëpp suñ loxo léegi nii dañoo téye Kartong nga dégg Sanyang ñu téye Sanyang nga dégg Gunjur nga téye Gunjur nga dégg Bakaw so luñ def mooy léegi dañ contrôle belt bi yëpp loolu suñ opérations am na yoo xam ne opérations yoo xam ne sax ñu ngi ko stop ñu ngi concentrate right now on this because this is like is affecting the country so suñ mee ni dañ leen withdraw in other positions like especially in our document processing areas we have to reduce the number right now so demee guddi bi ni di nga fekk our officers in this school they are at the seaside in fact I think next 2 days we will go with the media inshallah yeah we are going to be inshallah on a patrol with them so our officers are right now we are also trying to understand that they are not now using this coast area here they are using the inland mooy si biir dëkk bi mooy like Mandinari Lamin and Joshua and other places that they feel that ñun duñ ko teel a xam but ñun ñu ngi appel tamit communities yi dañu war a jàppale because liggéey bu ñooy def nii du pour ñun rek soo xoolee ba xool Gambians yi ñoo nekk di involve si lii te ñuy lose seen life are Gambians so ñun yëpp we are Gambians so at the end of the day nekkul ne immigration dañoo aaye ni ñi tukki no that is not our area our aim and objective pour ñu gis ne nit ñi suñoo tukki ñu tukki in a very safe regular and orderly manner loolu lañ nekk di repeat so loss of life bi is like loolu lañ bugg a stop loolu dañ koy make sure ne ñu try suñ best pour ñu stop ko so this is why dañ bugg a ñëpp ñu support ñi suñ operation bii ni ñu make sure that irregular migration bi mu stop pour to further pour disaster bi bu mu yokkee ko because ñu ñëpp gis nañ lu am Bakaw right now ñu ngi am information am na gaal yoo xam ne tamit dañ dem 3 weeks they are not in the other side jógee nañ fii léegi obviously the timeline mostly lu ñu dee wax mooy soo jógee fii to the Canaria is like 7 days maximum 8 days information boobu la ñu am but 3 weeks is like 20 something days si biir ndox mi 7 days continuous si biir ndox mi waaw comme like most likely jógee nañ fi waaw àgguñ fu ñoo dem so léegi ñooñu seen famille yi duñ mën a déclare dead because koo xam ne gisuloo ko amuloo information ne gaal bi kopp na so yow da ngaa toog rek doo nelaw you cannot sleep and it is affecting right now Jambur and it's affecting other communities so ñun suñ jóg bi right now dafa nekk loo xam ne is very timely bu may ñëw fii nii suñ operation commissioner bi mu ma call ne right now ñoom they are heading to Mandinari and Lamin so loolu daf ñu itteel torop so nañ jàppalante dinañ jéem ànd ak yéen ci li ngeen a def nañu mun koo indil suñu audience yi incha allah waaye Omar Ousmane dafa am lu mu wax loo xam ne ni man daf ma yéem 27 interceptions benn bu nekk di jël lu toll si 2 téeméeri ndaw bi si gën a ndaw 6 fukki ndaw te ñun xam nañ suñu population bi naka la tollu Omar loolu dafa métti trop te soo ko bàyyee xel soo gisee sax lu gën a tax ñu bari xamuñ woon ne comme tukki bi mu ngi am because comme dafa desoon a feeñ
si ma ko naree waxee noonu teg si tamit soo bàyyi xel smugglers yi comme kontaan naa ne trop gars ñi ngay taggat smugglers yi because ñii ñoo xam ne ni ñoo lay gën a xam timeline bi ban time nga war a tukki su da ngaa dem yooni gannaaw for example time bi ni is the heat period pour demee yooni gannaaw bi soo ko bàyyi xel si affaire yi weeda si affaire yi ndox mi dalam ak yu ni mel soo ko bàyyi xel comme gaal yi nga xamante yoo lay intercept sax si man maybe half of that rica neen te xamuñ ko soo ko xaymayee tamit am na ñu bëri ñoom ñu ngay tukki nekku di jaaree si yoon boobu noonu ñu ngay dem ay Sénégal ak yeneen dëkk just about 2 weeks ago ñu ngi amoon meeting ak vice président bi te mu ñu doon explain comme some of the mécanismes yoo xamante ne government yaa ngi ko employ pour transfer migrants ou aspiring migrants ñu xam ne ñu leen jàppal si leen dëkk yi nga asi leen fii dem ba di wax ne sax even like inland method bi ñoo xamante ne ni ba nekk yooni géej boo xam ne mu si biir dëkk bi like fii bi ay bonto yooyu noonu kam mosa xelaat ne nit dina jaaree bonto pour tukki so da ngaa gis ne immigrants suñ fatee boor bi rek dinañ use beneen boor te smugglers yi doon leen ay nit ñoo xamante ne ni den xam géej bi trop you know so dafa doy waar daal ba pare métti na soo si man immigration liggéey bu gaay di def rafet na trop waaye loolu nekkut comme the main measure boo xamante moo war a tax lii ne mu stop fii daal loo xamante ne moo leen mën a def irregular migration mu stop mooy ñu restore hope si ndaw ñi comme ndaw ñi foog ñu beesalaat seen gom-gom si réew mi foog ñu wan leen ne dëgga métti na waaye lii ak lii la leen tegal ngir wan si wàllum yokk xam-xam second si wàllum métier ba pare most of the time dañ lay focus a lot on ne métier amut fii waaye tamit even su dee métier am na métier yu nga xam ne ñu néew leen fi am even though ñu ngi am waaye yan métier nga fi am yu laa jox koom-koom boo soxla ngir sa dundin ak sa dundin ni famille da ngaa gis soo gisee comme su nekkoon ne sax ñu dem irregular migration yëpp mun naa wax ne amuñ liggéey amuñ métier amuñ li ñuy def ak yooyu noonu sax di nga xalaat wax ne waaw même suñu amee liggéey yu bari dina wàññeeku waaye ñaata ndaw ñoo nekk fii di jàngale already des teachers qualified am na seen certificate ñoo xam ne nurse leen ñoo xam ne ni security sector bi leen nekka ba léegi ñu ngi tukki moo laa wan ne su passé affaire yi ne comme liggéey yu war a am amaguñ ko waaye tamit koom-koom bi dafa des si even liggéey yoo xam ne am nañ ko teg si koom-koom yu noo am méngoo wut ak loo xam ne moom ngay spend si weer wi di dee comme ñu fee la li laa fay soo ko xoolee nga ñëw nar si jënd saako maalo bi doo ngi diwlin saako soble pomputeer ak yu ni mel balaa nga pare xaalis bi jeex na nawet ñu laa xaar si kona bi si wàllum bills électricité bi even though dina dem on and off waaye still di nga fay sooy fay luwaas su deekee ne yaa ngi am ay xale seen school fees bi yow sa transportation rek fare bi dugg ak a génn hand to mouth so dafa doon loo xam ne dafa métti dafa dem ba nga xam ne ndaw ñu léegi den gis ne comme fii daal yaakaar amatut fii ba pare ñu ngi wax irregular migration bi sax waaye even through the regular means am na ndaw ñu bari yu nekk di bàyyi dëkk bi comme soo tukkee nga dem comme si neen dëkk yeneen saa yi da ngaa fekk fu groupe Gambie da ngaa fa ne Gambie nga nekk because ndaw ñu bari ñoo xam ne am nañ xam-xam mun neen seen liggéey ràññee ne leen fii waaye ñu ngi bàyyi dëkk bi di dem si yoon boo xam ne yoon bu jub la de sakantuma beneen yoon boo xam ne 50,000 rek ngay fay nga dem te soo ko bàyyee xel ndaw boo xam ne fii la juróom mu yaroo fi mu xam na ne leer na ko ne su ma demee dem bii dee xëj na si waaye mu ne ba léegi damaa dem am na ñoo xam ne sax dem neen ba ñëw xam neen toroxtaane bi jànkuwante si yoon bi ñu ne dañoo demaat so loolu doon na mbir moo xamante ne dañ ko war a lu jar a gëstu la lu jar a gëstu la nguur bi foog opportunities yi ñu bari te opportunities suy ñëw mu ànd ak koom-koom yoo xam ne dina fi mun a taaj ndaw ñi yeneen saa yi dañoo xelaat comme opportunité fi jot a nekk sax comme let's say for example tamit youth empowerment project bi nekkoon léegi ñoom neede ñu ngi fi ñoom NYSS ñoom PIA all of these opportunities yoo xam ne ndaw ñi mun nañ ko war nañ ko mun a jëriñoo waaye also soo ko xoolee ñaata ndaw ñoo fi nekk ñu xam ne opportunities yi ñu ngi fa so foo ñu def fa doole tamit ngir yëgal ndaw ñi ne opportunities like this are here ak tamit ndax ndaw ñoo xam ne ñu ngi si dex gi am neen chance pour am opportunité yi koo xam ne mu si place boo xam ne du am access to internet sax naka la moo xamee ne opportunité bi nii am na loolu tam foog ñu xoolaat ko leneen mbir boo xam ne foog ñu gëstu ko mooy koom-koom boo xam ne mooy dugga si réew mi wala di ñu ngi ko liggéey fii si réew mi si boppam naka la ko nguur bi nekk di doxalee naka leen koy jëriñoo understand nga because da ngaa bàyyi xel ne several times ngeen dégg projects ay $41 million project $51 million project ak yu noonu waaye fan la xaalis bi du dugga ba tax ñun ba léegi mënuñoo gis njëriñ boobu noonu mu feeñ seen kanam nag fan la xaalis bi jaar so accountability doon na loo xamante ne nii comme foog ñu fesal foofu noonu suñ doole make sure ne bépp koom-koom boo xam ne jëndee ko ñu tegee ko nii ñu teg ko boor ne fii leen ko war a invest
mu jur lu nga xam ne mu la war a jur si wàllum agriculture area bi soo ko bàyyi affaire yi béy bi soo demee ministre of agriculture dina la ko wax ñu gën a qualifié si wàllum jànga foofu leen ne masters degree ay masters PhD foofu leen gën a bëri wala nga gis ne ba façon transformation leen fi def si wàllum jëm kanam réew bi ñaata at léegi ñun mënuñoo dundal sin boppa understand nga dem si comme for exemple right na xam ne ne xaalis bu bëri mu ngi dugal si affaire climate action ak yooyu noonu last year alone ñaata million leen fa dugal waaye xoolal dama si boori géej gi ba léegi ñu ngi am problème on climate action affaire yi employment the same affaire yi technology the same even Tibet bu nga xamante ñu ngi wax ne ñu ko prioritize dafa over des ñaata ndaw ñoo toog pour dem sa jànga benn façon métier sax mënuñ ko def fii métier yi ndee gën a woy si noppay affaire yi tailoring la hair dressing you know maybe catering jeena léegi ne métier yi nag yoo xam ne ñu ngi asi ak koom-koom bu bari si neen réew mi so naka la noo def naka la noo ibee sin fànne ba nga xam ne métier yi tam ne ko mun a jëriñoo ak tamit ñoo xam ne ñu ngi dem jànga métier sin paree ndax ñun Gambien gom neen leen pour jox leen contrat ndax gom neen leen pour sukkandikul leen ndax gom neen leen pour wax ne waa yow Gambien fi nga jaay ak loolu balaa maa dem di use foreign service ma use your service bu nga xamante yaa ngi koo joxe wala product boo xamante yaa ngi koo defar so lii yëpp doon na ay mbir yoo xam ne daal si man affaire irregular migrant dafa need an emergency response mechanism te boobu noonu foog ñu treat ko as an emergency balaa ñu ko mën a solve te nekkul affaire immigration bi loolu noonu baax na trop wax dëgga but si man foog ñu dem si root cause yi rek parce que garab moom soo ko bëggee rey foog naa dog reen yi moo si gën a gaaw foog nguur bi ñëw mu taxaw form a team boo xamante ne inclusive team la moo nekka ñu ne léegi nag pare ne nag pour xeex jàkkaaroo li xeex ko bu ko defee ndaw ñu mën a toog seen dëkka liggéey fi am fi ay koom-koom teral seen waajur seeni famille te da ngaa gis ne the good news is ndaw ñi sin amee koom-koom ñu am leen bugga rek nekku ñoom rek a kontaan réew mi si boppam kontaan yi leen koo yëg parce que koo xam ne is over 60% of your population kooku su bëggee ñëpp dineen bëgg so doon na mbir moo xam ne daal dafa laajte kémte lay kaataan te nekkul si affaire yi wax rek waaye si ay jëf dafa mel ni dañ soxla a national conversation bu baax around lii nekk di xew waaye Ousmane naka nga jàngatee statistiques yi nga xam ne inspecteur si yaana ko waaw dafa daw yaram torop comme nuñ ko doon waxee rek tey su demee ba ñoo xamante ni ñooy suñu yaakaar yi ñuy dégg ne nombre bu toll nii is leaving the Gambia di jéem a dem feneen te lu ñu uti foofu sax ñoom xamaguñu ko they don't know gëm la rek ak luñ gis ci media bi jàpp ne suñ demee foofu noonu dina gën a baax but the reality mooy tey su fekkee ne thousands are going néew na si ñoom ñoo xamante ni they successful enough ba seen story war a mun a inspire sax ñeneen cause bari na tey Gambien si nga xamante ni dem nañ and that's why man migration soo ma ne regularly sax duma ko promote waxuma la ku jóg jël gaal bari na tey ñu dugg si ñoom ñoo xamante ni ba léegi ñu ngi si ay detention camp waaw bari na si ñoom ñoo xamante ni tey dañuy xëy rek ñu dajale leen comme ñoo xamante ni amuñ ride amuñ dara xëy suba teel rek dugal leen si benn flight sànniwaat leen si biir dëkk bi so yooyu noonu yëpp it continue to happen but lu tax comme man ba léegi may push on the side of the government ak society bi mooy I went to school like anyone else here but an opportunity bi nga xamante ni teel naa ko realize mooy I have been in the informal sector Jimpex laa doon ñëw di liggéey on a daily basis store yu nekk biir Jimpex factory yu nekk biir Jimpex garage yu nekk biir Jimpex am aware ba tey store yu bëri yi nga xamante ni ay Gambien ñoo fa nekkoon di taxale di teg ñu si bëri si ñoom day close nañ down and some of them are nowhere their businesses are down tey bari na fu nit doon dem on the side of the agriculture for instance ñun yëpp dañ juddu màgg si agriculture is the backbone of the economy li nga wax tey dëgg la soo demee on the agricultural sector they have the most educated people in this country funding on agriculture is higher than any other sector but how comes then people involved in these sectors are the poorest people in this country that's a big question anywhere else around the world ñuy bay ñoo ëpp xaalis agriculture kay yaay nekk ko but Gambia is the total opposite ba pare tey ana lan moo fa nekk advantage boo xamante ne you can lure at least young people wanting to go into it ba tey you go into the tourism sector post COVID dëkk yu serious yëpp def nañ a recovery process
on tangible plans, good strategies. Demal tey you go around our tourism sector, be it hotels, be it restaurants around the Senegambia strips. Yi Gambian yi moomoon, most of them have closed down. Wow. Bari na si ñoom ñoo xamante ni man, cause that's what I believe in. Lu ma uti si keneen rek kon Gambian moo ko amut. And I used to go to these places. Some of them dama dee dem ba tey you meet that they're not doing anything dañ fa just toog rek. You interact with them. Xam nga ne kooku noonu tey su gisee gaal bu taxaw lu ko dese woon ak lum tuuti mun na moo jël loolu yëpp dugal ko si mu dem yoonam. Because trust bu mu amoon si dëkk bi already ñaaka na ko. So that support is not there. And again, we have to face the fact Gambia ba léegi nii we keep comme eewu dégg scandale yoo xamante ni ay millions ñan ñoo ko yóbbu ay doomi Gambian ay liggéeykat si government ay private individuals. But why is this happening and what are the actions? Tey young people tey su fekkee ne da nga ne ñu bëgg ñu xool si ay nit parce que ñu dem yëpp most of them it's because no one is inspiring them enough to sit down. Léegi who should they be looking up to? Tey soo naan Gambian bi still xoolal si kan nga ko wax danga ko naan still xoolal si kan. So these are the things yi nga xamante ni we have to work on it. We have to be very honest with ourselves. Yes, am na individual responsibility. Bari na tey ndaw yoo xamante ni tey maybe with whatever the media have been feeding them off dem nañ ba gëm ne luñ gis rek dëgg la. Dem nañ ba gëm ne the West has everything. Dem nañ ba gëm ne Europe have all the answers. Well, it is not. But loolu dafa am a requirement bi nga xamante ni all the Gambians have to take up that responsibility. Man dama ko dee faral di wax. Today, we have over 200,000 Gambians living outside of this country. Ñun our context is because soo xoolee tey with many other African countries, mostly seen diaspora population bi is the country next mooy dëkk buñ bordered. Gambia tey ñun suñ main diaspora population bi doo ko fekk Sénégal. It's in UK, it's in America and other European countries. Léegi lii nii tey ana ban potential lan lañ def with that demography. Tey ñii tey waroon nañ leen a mun a put in a way that they will be part of every genuine development in this country. They will be part of the decision-making bodies of this country. And then they will be fully represented. Su fekkoon ne loolu yëpp mun nañ koo def tey ñooñu they could have served as an instrument because ñoom ñooy ñëw nekk ak ñun si biir dëkk bi to give us the right information on what is going on. But not only that, skills yu ñàkk ñooñu mun nañ koo andi. Investments yuñ amul si biir dëkk bi ñooñu mun nañ koo andi. But we are not doing that. And that's the reality with many other countries today. They've tapped into their diaspora population to trigger some genuine development projects. There's other matter in countries like Ethiopia. Despite the war and all these things, some main major projects are funded by Ethiopians in the diaspora. You go to other African countries, you see these things. Diaspora bonds. ñëwaat si biir dëkk bi transferring knowledge and skills. But Gambia nit yi dañoo daw. We have to say that. Ñun nekkul dañoo jóg pour dem uti ñëwaat. No, people are running away. Dem toog. That's the reality. So it's a totally different context. And ñi man dama leen di yërëm. When I look into muy police force, muy any other sector within the security forces, man dama leen di yërëm. Yërëm bi mooy tey look at all that they're doing. But genuinely, where is the support coming from? So these are issues yi nga xamante ni they're going through it. Moo tax suñ demee ba gis ku sol uniform which is a national pride nga summi ko dugga si biir gaal. Nit jàng ba nekk ak loolu ak loolu dem ba teg sa xam-xam sa everything dugga si biir gaal. We have to have this honest discussion among ourselves. And let us equally point finger to those that are responsible. Because lii duñ ko laaj keneen kudut government bi. It's their role to play. ñoom ñoo war a dugga si biir society bi, the communication is in their hand, dëkk bi suñ resources is in their hands. So ñoom they have to work with us to develop solutions. And what are they doing about it? I mean, it's enough with the the ongoing press releases, lii dugga na fii génn na fii condemning. No, dëkk bi luñ dee react dafa bari torop. We have to be proactive. Lii ñun ñëpp si ñun gisoon nañ ko
ñu ngi sin biir kër yi we are hearing the conversations going on ñu ngi feneen ak feneen si marché bi everywhere we are hearing this conversation we knew it was coming so il faut ñu am that honest dialogue among ourselves and we hit the nail on the head man fu ma bëgg a ñëwee rek mooy dama bëgg ñu delluwaat back to time Jawara xam naa boobu na dànk yéen ñi mais bi kii moo koy xaw a fekkee tuuti. Ousmane judoogul. ok fine boobu kay. yaakaar naa ñun ñett ñi yow waxal rek. ok fine bu njëkk lu ñu gëmaloon mooy xale la. lu ko war mooy jàng alxuraan bu fekkee comme christian la naka muslim la jàng métier jàng school. waajur yi moo responsible si kër gi yëpp. waaw sa lekka sa naan fee fanaan yëpp waajur bi la woon that's number one number two waajur bi lu responsibilité moo ne ko pour mu gis ne suma doom mu ngi fanaan fu baax nekku di xool kenn boos bu njëkk a ñun parents yi danaa wax ne comme Ansumana oos la war a àndal ndek oos ñoom ñaar ay nawle leen am na lu gaay am in common warto ànd kii because kii ak kii ñoom nekkuñ tëgg na because of lan na mooy yëri ni nekkuñ benn boobu bu njëkk a time boobu parents yi dana bàyyi seen xel di doom torop doo toog ba guddi jot fekk xamoo sa doom fu mu fanaan doo toog ba guddi jot fekk xamoo sa doom lan la nekk di def fast forward ñu ñëw ba si jamono yaa ma di past 15 years léegi parent bi nga xam ne moo waroon tekkee af xale bi moom mooy toog xale bi di ko tekkee instead xale mu dem commencé jàng ñetti jàng mooy jàng knowledge jàng school jàng xam-xam di ko defati moom liggéeyam mooy du dara mooy mu uti lu moo ñëw pour jox parent bi te lu ñoo wax rek mooy képp ku nga xam ne waruloo joxe ñuy expect si yow joxe di nga jël lu nga xam ne si boppam warloo ko mën a jël te loolu si boppam moo lay war a mën a pousse nga xam ne di nga toog nga gis Omar mi mu am lu muy am xamoo moom nu mu ko managé bi am ko nga ne ok man dama bëgg a mel ni ko moom te xañ na moom si boppam nu mu ko defee because kenn ku nekk yàlla bu dafa am nu mu la mee pour nga jëm koo uti yow di nga mën a jóg nga wax nga am man damaa wax ba dee wax dum ko am waaye man liggéey moo may war man dinaa liggéey ba correct ma am yow nga fa ne soo ñëwee nga liggéey lu ma liggéey nga am fekk da ngaa liggéey tam ba dee doo ko am soo da ngaa gis comme ne may dafa utee soo da ngaa gis si biir contexte boobu nag suñ ko war a nekk di ko pousse foog mu demaat si area bu nga xam ne mooy suñ demee ba nga xam ne bëggoon nañoo jàppale immigration si jàppa yu nga xam ne moom la nga di jàpp pour ndawee bu ñu dem bitim réew foog ñu jéem a seet xam ne kenn ku nekk because mus nañu am fii mooy think tank for the past years ne dañoo jéem a loñ di national think tank pour borom xam-xam ni xaw ma nag lan la gaay liggéey ndax borom xam-xam ne wax neen na waxuñ ay dono su nekkee comme ne gaay wax neen comme lan la gaay wax lu nga xam ne moo jëriñ nit ñi kon foog naa lu ma waxoon ne dama si delluwaat mooy there are certain things nga xam ne dañ ko war a tas ñu liggéeyaat ko because fii nii tey ma bëri la leen fii lu nga xam ne si boppam tey in Nigeria Buhari defoon na ko mu invest a lot ne wax ne faa jëm a yaatal affaire yi béy maalo da ngaa gis kuy liggéey si banque nga resign from banque dem nekk di béy nga resign from teaching dem nekk di béy ñi ne dañoo dem ba waroon dem baag wee dañ delluwaat baag toon ñaari béyaat within 3 good years ñu am millions of reserves si affaire maalo how about ñun géej bi is good soo demee makaate ndox yi mun nga ko tànqa nga naan kon xam nga ko roose du nekk problème waaye ndax makaate si boppam sax maalo bu ñoo gën a yu sax mooy maalo bu ñu import ok nga ñëw léegi sa affaire mooy poultry gis nga fii ne comme ne lan mooy comme loo wax dama si ànd bu baax a baax mooy agriculture man c'est que comme ne amoon na doole pour war a mun a bind pétition dama ko doon def pour ñu mun ko scratch jéem koo tas into contexte nga xam ne comme soo xoolee si horticulture side bi doxut soo xoolee si affaire yi bay maalo doxut am nañ fi neema FASDEP LHDP kenn xamut waaw soo comme more than billions of dollars su nga xam ne mu ngi dugga si that sector te ba léegi maalo teel a gën a seer kakumba teel a gën a seer li ñoo lekk si maalo moom foog naa li si ëpp dañ ko import dañ ko import kon léegi what is la market di contexte tey mënoon nañoo wax ne comme ne laissé léegi nguur gi laissé funding dugg na laissé millions of dollars dugg na si affaire yi this particular group képp ku nga xam ne mun ngaa war a ñëw nga jëm ko taap soo da ngaa gis comme joo di nga mën a dugg si affaire yi lii kii dugg si lii kii dugg si lii keneen mooy war a ndee ko baag wee sax ñëwaat fi baag di nga gis ñu nga xam ne dem nañ Europe ou America ñu toog fa for the past 30 years ñëwuñ Gambie xamul sax nu Gambie mel because of lan dañ wax ne comme su ma ñëwaatee it's just from frying pan to the fire so because dëkk bu nga xam ne yow soo amee for example 10 7 yëpp nit ñi jël nañ ko si yow ndek lan la mooy ñu yàllente ne te soo ko waree jël from because bu njëkk da ngaa gis ne feeding bi dafa yomboon
maa ngi fully remember tama saaku maalo nekkee ay $75 mu loolu laa mën a fàttali ko man bu njëkk although yàgg na yàggut ñi dañuy wax ne comme ne loolu seet na seet waaw so da ngaa see comme time boobu noonu da ngaa gis ku liggéey ñu fay la lu ndaw dafa amoon value xaalis dafa amoon value because of lan na mooy lu bëri ñu ngi koo jëlee fii si biir réew mi dugub mu ngi am den bési mu ngi am mboxa mu ngi am yeneen ak yeneen mu ngi am da ngaa toog nit war a jee ko si ob bi ñëw seet si la mu indaale la even maalo bu ees yow for 1 month doo jënd maalo yi nga xam ne mooy nekk di ñëw because loolu nga waaye léegi nag si boppam ñu la waroon a jox loolu nag ñoom ñoo ñëw wax ne ok yow lu Omar am baa ma ñëw toog borom because of léegi nii kii mu ngi jee ko si kaw gi moom xam na ni ñu nekk di bay bariwut ñu nga xam ne ñoo nekk di war a def leen defuñ ko because lan na mooy xam ne ne foofu doxut te fii su doxatee wax dëgg yàlla nag fële du mën a dox kon baax na pour nga gis ne comme ne nit ñi spécial government ñu jëm a ubbee ko nga xam ne dina war a am indi interest nga xam ne képp ku nga xam ne am nga alal bitim réew ñu wax ne soo ñëwee nga investir nangami lii yow for this amount of at doo fay tax at least ki moo xam ne kon fu ma dugal suma alal mun naa si war a mën a dimbale 500 nit te man ba léegi dama leen nekk di question mais comme suñu système bu ñoo wax nii muy science mathématique ingénieur mi comme ñu su dee mi nga xam ne def ne ndax am nañ infrastructure bu nga xam ne mooy war a mën a host loolu when comes to technology wise soo xoolee affaire connexion bi melut noonu te yéene foog nga jëmal nit ay database bu nga xam ne moo la war a mën a dimbal fii tey gis nañ immigration dimbal ne leen turu fii ni mooy IOM ñu am yenn border management system yi nga xam ne comme dafa ñëw on the digital waaye léegi tey ndax ñoom digital boobu dafa war a ànd ak very good server te technologie moo ko war a mën a ñëw di ko jëm annexe léegi technologie boobu ndax si boppam am na fii nii that's the point kon foog naa kon lii dafa cross cutting in all areas nga xam ne loolu suñ ko mëntu fil rek affaire yi dem through the gauge waxuma ne duñ ko mën a wàññi de waaye daf ñu gën a nekk di jaaxal. balaa ñu ñëw si final round si rek inspector ñi nga xam ne ngeen dee téye mooy smugglers yoo leen dee jot a téye balaa smugglers yi sax yan jafe-jafe ngeen nekk di am jamono ji si liggéey bi ngeen nekk di def ndax xam naa ne it's one thing di investigate seet fan la gars yi di jaar ak yooyu waaye du ñàkk ne yéen mi seen bopp sax pour def loolu sax am ngeen si ay jafe-jafe. jafe-jafe moom du jeex loolu moom loolu lañ dëkka parce que Gambian si seen boppa ñooy ekkati léegi seen family members yi dugal leen si oto yóbbu leen ba si géej bi ne leen gaal bi fi ngeen koy xaar soo leen demee pour interception di same Gambians ñooy ñëw bokk ak migrants yi would be migrants yi ñu attaque leen so most of the time waaw dañ leen attaque officers yi they are very violent so leen bëggee stop they are very violent plus family members will be added to the number so soo amee 200 migrants si géej bi plus nga am another a family members escorting them mooy ñu ngi leen a gunge o suñ déggee ne immigration yëg nañ ne gaal bi mu ngi ñëw dem ñu ñoo ñëw stop ñoom ñoo dee ros si kër yi ñëw bugg a pick ñi tamit delloo leen so in that situation duñ dee nangu yow nga mun a def sa liggéey so that is one part so secondly it's like pour ñu mun a xam smugglers yi sax dafa difficult trop it's very difficult because smugglers yi most of these smugglers they are living in communities and societies and they are very known by the people go ñoom ñoo dee ekkati seen xaalis yi jox leen ko waaye léegi soo ñëwee si investigation nga bugg a gaay wax la ko duñ la ko wax ba kooku ida mu rëcca o nga am jafe-jafe noo koy arresté but ñu ñëpp xam nañ smugglers yi they are within the communities these are people some of them are even compound owners ñeneen yi ay ñoo xam ne leen dañ famous si dëkk bi fii but yeah because comme like soo xoolee si suñ interview si da nga gis there was a name that we were even given in Bakary Sambuya and the guy was a very famous person so moom youth si dañ ko gëm because kenn du génne xaalis di la jox ay 50,000 koo xam ne óoluwuñ la most of the time ñooñu dañ nekk very influential people in communities so ñun loolu lañ war a seetaat waaye ñun loolu moo ñu gën a am like moo ñu gën a jox challenges comme these are Gambians doing it because lii doo ko mën a def without Gambians doo captain yi dañ dee téye few captains yoo xam ne Senegalese leen yes I will say that captains yi dañ dee téye few of them who are non-Gambians but most of the time agency dafa nekk ay Gambians te secondly yow nga jël xaalis si ay nit ay 50,000 nga dégg gaal boobu aagut yow I don't know how you feel ndax da ngaa comfortable
and the other part of it is so dafa mel ni ñiñ dee fay xaalis bi ak ñi leen dee yóbbu sax du benn waaw non du dee nekk benn agency ñooñu duñ dee dugga si gaal bi sax ñoom suñ jëlee collecté xaalis bi they will also I don't know whether they will pay these captains or whether they will just use that opportunity. captain bi foog moom bu captain bi moom kooku moom dafa démarrer kooku moom waaw moom ngee démarrer and the other part of it ñun suñ intercepté ñi soo gisee lekka yu gars yi day jënda like benn saaku maalo for 150 people or saaku maalo ak half 50 bidon essence loo xam ne ñun sax xam nañ ne loolu du la mun a àggal soo rombee Nouakchott foofu ngay am or saaku maalo ak half last boat buñ intercept bu waroon a yóbbu 145 people was only having one bag of rice ak half léegi nii soo demee si suñ migration management center bi 150 nit waaw benn saaku waaw almost 10 days benn saaku maalo ak half soo demee léegi nii si suñ migration management center bi di nga fa fekka ay mbiskit yuñ fekka si gaal bi mbiskit yoo xam ne loolu soo leen ko lekkee su leen yóbbee one day la there are not even more than 20 bags of mbiskit biddew bii nii bu ñu daa mbiskit Sénégal bi waaw so at the end of the day soo xoolee the intention is da nga xam ne kii amul intention yóbbu ñi waaye intention bu mu am mooy xaalis buy gaa yi nekk di fay boobu mooy moom primary target am pour mu am xaalis then whatever happens lu nekk lu xew si géej bi moom yoonam nekku si loolu la wone because yow soo tegee 150 nit nga jox leen benn saaku maalo then yow seen lives is not important to you is the economic gain xaalis boo nekk di am si loolu yow loolu moo la itil so at the end of the day the saddest part dañ intercept a gaal in Banjul gaal bi boobu noonu dafa jógee Sénégal comme Sénégal si nuñ de intercepté suñ boat yi ñun tamit noonu lañ de intercepté sometimes of their boats so ñooñu su hitee fale ñoom tamit dañ dee foog ne Gambia la ñu mun a ebee so dañ dee mun a waxee nit ñi ne kaay leen nii so buñ intercepté boobu in Banjul ñun sax buñ taxawee ñu xool gaal bi ñu nekk si gaal bi ñu xool leen nga xam ne ñii gaal bi du ko make because the boat is just rotting, it's not in good order. It's a boat that that you can because ndox bi géej la lifin la xorom la so yow nga xam ne gaal bu màgget nga jël ko rek dugal fa ay nit ñi nga ne leen dem leen so waaye ñeneen ñi sant yàlla interception bi man foog naa ne ñeneen ñi dañ si war a sant yàlla trop because without the interception the numbers would have increased waaw numbers yi dafa doon gën a garaaw tey si news bi soo xoolee I think yesterday Senegal have lost 127 mel ni fatalities yi waaw casualties yi waaw gën a bari so casualties ñu ngi gën a bari moo tax ñu demee ñu jóg si lii ñu gis ne lii suñu yokkutee suñu loxo du baax government nag to be honest with you government they are supporting in a way that because they have given us the opportunity and the resources but whether the resources will be sufficient throughout the operation is what we are also looking forward to but so far the ministry is supporting and the entire government is behind us because it's a national issue. Naka ngeen mel ak Navy? Wow, the Navy, we are working together since in the inception. I will come to that. Our partners are IOM, the Gambia Police Force, the Gambia Navy, the Gambia Red Cross Society. These are people ñoo xam ne ñu ñoo jàppale trop si liggéey bi because Gambia Red Cross suñ intercepté most of the time ñeneen ñi sax dañ dee am ay difficulté ñeneen dañ dee feebar depuis fii ñii dañ dee nekk conditions yoo xam ne dugaanguloo si géej bi sax because ñu ngi la teg si boori géej bi 2-3 days o si benn kër yow lekk anguloo sax before departure so condition bi Gambia Red Cross ñoo dee ñu jàppale ñu some of them they need treatment ngay treat ñooñu noonu then ñoom IOM normally they do support us in terms of logistics and the government because we are the government so we are using government resources we are using government resources so obviously this is it but we are also calling for more partners from the civil society they can help because it's a national issue we know that we cannot do it alone so and we are also calling for one thing let the general public not see us as enemies gars bu ñu gis comme ñun we are enemies ñun lu ñooy def is saving lives and property that is our duty and we will do that ma bàyyi la sax nga tàggatoo wale benn yoon bala maa dem round waaw anyway ñun lu ñuy wax mooy jërë ngeen jëf media bi because yéen tamit si suñu liggéey bi important ngeen si trop
démba rek bu ñu defee suñu launching bi gars ñu ngi woon foofu noonu Bakaw lu tax ñu def launching bi Bakaw mooy Bakaw dañ am disaster boo xam ne recently dëkk bi yëpp yëg nañ ko you know a loss of life boo xam ne is like xam nga dëkk bi dafa tuuti ku nekk xam na kii xam na kii so Bakaw is very affected so moo tax ñu def foofu launching bi but we are covering the entire belt of the Atlantic Ocean so loolu moom ñu ngi tànk suñu njiiti mooy njiiti immigration yi directeur général bi ak co commande bi yëpp ñoo xam ne ñoo ñu jox plateforme bi right now pour ñu mun a wax ak media bi ñu mun a communicate ak Gambian si because suñ directeur bi ak député bi they are very concerned about these things even recently right now ñu ngi fi indi letter sax you know for other media engagements that we will have subsequently from here even tomorrow I have other media engagements as well so media bi is very important why because they will send the message ñoom ñoo mun a send message bi ñoom tamit ñoo mun a woon Gambian si ne it's not immigrations alone it's immigration and the entire Gambian population trying to see that this menace is stopped and then we look for solutions thank you very much Omar lan ngay bàyyee tey ñi seetaan Gambian si in general si li nga xam ne moo nekk di xew jërëjëf foog naa ngir ñu fàttali lante rek ngir wane ne at the end of the day ak lin munti bëgg a dem jëriñoo fële si bitim réew foog naa seen bakkan moo ko gën a am solo kon xam ne am nañ ay jafe-jafe yu ñu jànkuwante waaye ñu gën a muñ ñu yokk a muñ bu ko defee ñu xam ne même su dee am na ay millions ñu nekk di xaar foofu noonu balaa ngaa jëriñoo la foog nga dunda ñeka so maa ngi ñaax suñu moromi ndaw ñi ñu yokk a muñ bi rek ñu gën a dal bu ko defee ñu xool bu soobee yàlla yaakaar naa ne dina mën a am solution moving forward di fàttali government bi tamit ñu jël seeni jéego ak seeni taxawaay xam ne ñu xam ne ñu la dëkk bi yaakaar mënuñu leen di bàyyi ñu ñàkk a yaakaar si dëkk bi so métier yi nga xam ñu ngi ko wax ñu gën ko ñu yokk seeni loxo xool naka la noo yokkee salary bi waaye tamit naka la noo yokkee yeneen service yu nga xamante ñu leen war a def plus koom-koom yi fi nga ko dugal tamit mu nekk si fu leer fam ne nañ ko mën a track accountability tamit yokku so ñun nag am glad ne Mr. Ba mention na civil society ñun suñ jéego mooy ngir ñu yeete fàttalilante te National Youth Parliament yàgg nañoo def loolu noonu waaye saka mbir yi bu mu jógee sax leen si gën a yëngu comme suñ sittings bi ëppa doole bi yëpp ñu ne waxtaan affaire immigration bi mu passé loolu ñu ngi pass 17 point resolution boo xam ne ñu ngi ko see ak stakeholders kon moo ko waxee jot nañoo toog ak vice président bi see ko ak moom am na ñaari ponk si résolution yoo xamante ne affaire immigration bi kese la te fàttali ne ko jéego yoo xam ne war nañ ko mën a jël as a government ngir ñu saafara ko te wax dëgg wane nag bugg-buggam ngir jàppalante ak nit ñi ngir naka leen ñu xool naka leen noo wàññee migration so ñu ngi gërëm vice président bu baax a baax si ubbi buntam ak tamit si jéego yoo xam ne ni nar na koo jël with the government su passé loolu société yi foog ñu fàttali leen tamit ndaw ñi ne leen gën a may space ñu gën a may time xam ne wax dëgg ngir yàlla ndaw bu nekk sa mbébét mooy nga teeki loo war a def nga def ko ñoo war a teral nga teral leen waaye yeneen saa yi tamit understand government bi mu ne noo ñàkk a def li ñu war a def si digga rek waaye tamit yeneen saa yi tamit si loxo yàlla la day nekk wërsëg yi amuñ tamit ku nekk sa bunta kela mu ubbeeku ta si loxo yàlla la des kon ñu bàyyi di leen teg pression yoo xamante ne is unnecessary saka si koo xamante ne ni yow leen la kii nii dara fas jom wala mu ngee fas jom sax waaye dafa amul rek ñu gëlee naa ni muñal gi leen di encourage bu ko defee ñu xam ne ndaw ñi rek lañ fi am amuñ fi leneen su passé loolu nag maa ngi gërëm képp nga xamante ne mu ngi seetaan seen seetaan bu rafet ak di leen gërëm yéen it si invitation bu rafet bu nga xamante ne moo ngeen ñu def jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf xanaa rek di bokk comme nuñ ubbee woon rek di masawu waaye di ñaan tamit ñi nga xamante ni seen bakkan jot na si des yàlla yërëm leen te xare leen aljana luñ doon wax yëpp pour lu defar dëkk bi rek la bëgg nañ daal ndawi Gambia ak foo mënti nekk nga dund bu am dignity nga mënal sa bopp waaye nga mënal sa réew lii mooy suñu yéene di gërëm chance bi ngeen ñu jox pour ñu toog ak yéen fii ak sama naataango yi ngeen ñu booleel tey Omar moom man ak moom ñoo nekk si fiil bi sama broda bi tamit kontaan naa bu baax a baax pour share ak yow plateforme bi tey di gërëm rek di sant xanaa ba beneen yoon incha allah
waaw man de kontante la am bu baax ndaxte yaakaar naa lu ñoo wax rek mooy li ne jàng suñu kanam kenn ku nekk war na moo dugal kàddam si loolu te ñoom ñaar ñi de nekk ñu nga xam ne yaakaar leen si réew mi lu tax mooy seen gis-gis dafa romb sax ñun fu ñu nekk di ko xoolee te foog naa loolu la réew mi soxla neen jàppale ndaw yi jox leen si lépp lu nga xam ne mooy na war a mun a dimbale indi next 10 years nga xam ne dina war a mun a change lépp lu nga xam ne réew mi noonu la moo demee. jërëjëf Bibi Omar ak inspecteur Ba ak Ousmane rafetlu nañ seen teewaay si programme bi spécial yéen mi nga xam ne da ngeen jox seen waxtu ñu oo leen ngeen uyu suñuy apprécier nañ ko trop di ñaan yàlla li mel ni mu géej fi ñu ne mbé tollu jamono boo xamante dañoo célébrer suñ ndaw yi bañ fàtte ne sax amoon nañ fi lu mel nii kon mbokk yi lii la ñu waxtu may tey incha allah ba beneen àjjuma ñu leen di jaajëfal si li ngeen ñu doon topp jërë ngeen jëf